I am Ruhi Syed. No. Me po. Nowadays, every skincare brand has a niacinamide serum. But here's the question, do you actually need it or are you just buying it because everyone else is? Let's find out. Hi, I'm Ruhi Syed, a professional makeup artist and a cosmetic formulator. On this channel, I'll simplify beauty and skincare using both professional experience and cosmetic science, so you can make a better choice for your skin. First of all, what is niacinamide? Niacinamide is a form of B3. It's one of the most well-researched skincare ingredients and it's suitable for many skin types. So now we can know about the benefits of niacinamide like B3. It helps to control the excess oil, reduce the appearance of pores, support the skin barrier and uneven skin tone, and reduce post-acne marks over time. It's not an overnight miracle, but the consistency is a key. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் தெரியும், பட் த கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் பேஷன்ஸ். ஸோ இதை யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆயிலி ஸ்கின், ஆக்னே மாஸ்க் காம்பினேஷன் ஆர் வீக்கெண்ட் ஸ்கின் பேட் அண்ட் யாரெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த இன்க்ரீடியன்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இஃப் யுவர் ஸ்கின் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சென்சிட்டிவ், யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் லோ கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் பேட்ச் டெஸ்ட் இஸ் மஸ்ட். So other the most question we have, can we use it with vitamin C? Yes, we can use like nighttime niacinamide for and then we can use it in the morning time of vitamin C. So in the madri base we can go for that, and we cannot mix. We know about that. So அதனால நம்ம we cannot mix the serums. So இது எல்லாருக்குமே mostly தெரிஞ்சது தான். But the timing is alternative. If you ever been confused with the skincare ingredients, you are in the right place. Every week I'll explain about any one of topic which is having a skincare related and beauty myths and professional makeup tips and tricks. If this video is helpful to you, don't forget to subscribe and like and put a comment உங்களுக்கு என்ன மாதிரி videos வேணும், like what are the things you're facing in your makeup times, so that I'll put another video.